Sankarshan. I can. Oh, Sankarshan Prabhu is there. Prabhu, good. Happy to hear that you're there. Because we don't see Paramananda Prabhu just now. But Sankarshan Prabhu, you are also good translator, and the more you practice, the better you will become. Oh yeah, I hope so. Yes, we all always have to practice. That's a fact. Yes, in everything. In everything. Yes. Ну хорошо, как в сказке там. Taruni is saying that you are like in the tale, story tale there. Yeah. I mean a story tale. Yeah. A good story tale or a demon's story tale. Demons. Что Махарадж говорит? Я не понял. Хорошая история это demons story tale. What kind of story am I in? В какого рода сказки я нахожусь? Ну, в такой просто как бы образ такой, раз такой как бы из трансляции из сказки. It's like an image, translation from the story tale. Okay. We're happy if we can be part of Krishna's story. Мы счастливы, если мы можем побыть частью истории Кришны. Whatever we can do for Krishna and the devotees, yes, whatever we can do for Krishna and his devotees, this is valuable. Otherwise, what we do for ourselves, it is harmful for us. It is reactionary. Что бы мы ни могли сделать для Кришны и преданных, это ценно. А все, что мы можем сделать для себя, оно не ценно и порождает реакции. Yes, so first of all, Dandavat Pranam to Maharaj, Dandavat Pranam to all of the devotees. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. So tell me, how can I serve? We have one question I see already. Махарадж спрашивает, как я могу послужить? Я вижу, что уже есть один вопрос. У кого? Which question? Behind you. Oh. За мной. Махарадж, у меня может быть не вопрос, но я хотела выразить свою великую благодарность, насколько это возможно, что у нас есть соприкосновение с нереальной реальностью в виде нашей Гуру Варги, вас, и это так бесценно, что с каждым днем или мгновением оно приобретает еще более, и как будто нет конца. It's not the question. Taruni wants to say that she's so grateful that we have an opportunity to touch with this unreal reality, with our Guru Varga, with you, and while we touch in this, it becomes greater and greater for us. We don't hear you, Maharaj. No, no sound. Okay, Oh, now we hear you. Actually, outside they're mowing the lawn, so it's a bit noisy. I forgot, I turned off the microphone. What I was saying was that when we are in touch with the Vaishnavas, with each other, then that distant reality comes very close to us. Когда мы в соприкосновении с вайшнавами друг с другом, то та отдаленная реальность, она становится ближе к нам. And every day, every week, every time we are with the devotees, really, we are trying to emphasize that we have the very best opportunity right now. И каждый раз, когда мы соприкасаемся с вайшнавами, с преданными, мы должны отмечать, что эта возможность становится как бы еще больше.
the best opportunity to make the dream, the unimaginable, the beautiful descriptions that we read in Bhagavatam, to make that dream a reality by the grace of Guru and Gauranga. Самая лучшая возможность состоит в том, что милостью Гуру и Гауранги мы при каждом таком соприкосновении мы можем делать ту мечту, о которой мы читаем, например, описание этого удивительного мира, Шримад Бхагаватам, например, и в других писаниях мы можем сделать эту мечту реальностью. And this is why we are giving so much attention to the purity of what Guru Maharaj and Gurudev delivered to us, gave to us. И вот почему мы уделяем так много внимания чистоте того, что передали нам наши учителя. We have to do many things to run a temple, we have to do many things to run our own lives also. But we must always remember Krishna and remember the holy name. Мы должны делать много всего, чтобы поддерживать храм, поддерживать служение, но также мы не должны забывать о святом имени. When we are Krishna-centered, everything is in harmony. When we are self-centered, everything is within clash. Когда мы центрированы, когда центр находится в Кришне, Кришна в центре, тогда все гармонично. Когда мы в центр помещаем себя, то начинается трение, начинается дисгармония. And I don't know what you watched when you were a young child, on the movies on the television, you said, oh, like a dream. But we can really see some of the like dreams that they put into movies. I'm trying to think of the name. I don't know movies very well, but I'm just trying to think of it like a fairy tale movie which is telling about a perfect land. Oh, that's the word what I wanted to say, not story tale, fairy tale. Yeah. Махарадж как раз говорит, что вот я не знаю, какие вы смотрели фильмы в детстве, но там тоже часто пытались изобразить некую сказочную действительность. But we are not going to an imaginary plane. This is the ideal, the description of Krishna's Goloka Vrindavan is more than any fairy tale. Но мы стремимся не к чему-то воображаемому, мы стремимся к идеалу, который мы находим у Кришны, на Галоке, и это то, к чему мы стремимся. And Mahaprabhu and Nityananda's pastimes are more than any fairy tale. И Махапрабху и Нитянанда, времена их, это тоже совсем не сказка. Delivering the demons and giving Krishna prema. What a wonderful thing. И они передали нам вот эту идею Кришна прему сквозь время. And now you are living in one part of Vaikuntha Embassy, Goloka Vrindavan Embassy. И теперь вы живете в маленькой такой части, в посольстве Вайкунтхи, в посольстве Галоки. And here also, 2 days ago, we came after Mangalati, we came outside because we go to the Pushpa Samadhi of Gurudev every morning. And even the devotees who live here, when we walked out, they said, oh, we've woken up in heaven because the clouds were below us. And it's like we were walking on the clouds. It was so beautiful. 2 дня назад, после Мангала Арати, мы проходили мимо Пушпа Самадхи Гурудева, и даже вот преданные, которые живут здесь с нами, они сказали, вот мы находимся как будто в раю, потому что облака, они находились ниже нас. Это было чувство, как будто мы идем по облакам. But more than heaven, because everything here is for Krishna. Every plant, all the fragrances, all the flowers, all the vegetables, the fruits, they are for Krishna, just like with you there. Это гораздо больше, чем рай, потому что здесь все существует для Кришны. Каждый цветок, каждый фрукт, каждый овощ,
каждый аромат, все существует для служения ему, так же, как и у вас здесь. And the environment here also, like with you, they're very similar. That in the morning the birds tweet, 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 all making their singing sounds, and we think all are contributing to the ashram environment. И среда, которая окружает храм, там, она очень похожа на то, что у нас здесь. Здесь тоже поют птицы постоянно, и мы как бы относим это к тому, что это храмовая среда. Такая мысль. I can hear your birds singing outside also. Just then I heard your birds singing. Он слышит сейчас, как у него песни поют, и слышит, как наши птички тоже поют. Hare Krishna. Yes, Maharaj. We are very happy always being with you. Please give us a little news from your ashram, your beautiful ashram. Махарадж спрашивает про новости, а я вот думаю, попросить, можете Шоду сделать предложение? Может, попросить кого-нибудь, чтобы... Да, у нас новости такие, что мы вернулись вчера из Сочи, выехали в воскресенье с Виджараманом Прабху. Maharaj returned from Sochi. Vijayaraman returned to St. Petersburg. Да. Okay. Мы 5 дней были в Сочи с Виджараманом Прабху. 5 days they were in Sochi with Vijayaraman Prabhu. Да, там у нас были различные программы, формальные, неформальные, встречи с разными людьми. Вот, ну так было довольно-таки все расписано по минутам, то есть с одними встретились, с другими встретились, на одну программу, на другую. Вот, и все очень замечательно. Виджараман взял билет себе бесплатный в сторону Питера и обратно. И 25 числа он думает вернуться обратно. Он думал вернуться с Анандамоем Прабху. There in Sochi, there were many gatherings, meetings, formal and informal, with devotees. And then Vijayaraman Prabhu returned to St. Petersburg with free ticket, and he is going to return maybe with Anandamoy. Вот. Ну, еще такая новость у нас радостная, то, что Авадут Махараджем возвращается в Россию числа 10-го, и он вроде бы Виджараману тоже сказал, что он прилетит вместе с Виджараманом 25 числа к нам сюда. And the most joyful news for us is the returning of Avadut Maharaj to Russia, and maybe he will come here with Vijayaraman Prabhu. Поэтому мы вот теперь в ожидании нового приезда, 25 числа как раз будет явление Господа Нарисимха Дева. Вот, Виджараман на 25 число билет. Вот, так что посмотрим. So we are impatiently waiting for this date, 25th May, when Vijayaraman Prabhu will come, and we'll see with who. All right. You know, everybody I tell about the Abkhazia temple, everybody wants to visit you, and including here, our Italian devotees. This morning I told them I'm coming to Abkhazia, I described your ashram, and they all want to come. Махарадж всем рассказывает про наш ашрам, про наш храм в Абхазии, и предлагает туда съездить к нам в гости, и говорит, что некоторые преданные даже из нашего ашрама в Италии хотят приехать, и я им рассказываю о абхазском храме. Харе Кришна. Будем ждать. Not only here, also when I'm looking to California, to Australia, to anywhere, and we mention about your ashram, and you, Maharaj, and your community, they very eager to come.
Maharaj is saying that we will wait for guests. И Мадхусудан Махарадж говорит, что не только здесь он рассказывает, но и другим преданным из других стран, Австралия там, и так далее, рассказывает про наш абхазский храм, расписывает, как здесь здорово. And how soon it can be or when it can be, we do not know. But at least please know that you have many devotees who have got their prayers to your ashram. И мы не знаем, когда это произойдет. И Махарадж еще сказал, что он рассказывает не только о храме, но и о вас, Махарадж. И мы не знаем, когда это произойдет, когда кто приедет, но он хочет, чтобы вы знали, что многие преданные знают об абхазском храме и направляют сюда свои молитвы. Including me. Включая Мадхусудана Махараджа. Ну, наверное, только поэтому мы еще каким-то образом функционируем, только вашими молитвами. Maybe this is the only reason why we are still functioning by your prayers. By the combined prayers of all the Vaishnavas and your capacity, the devotees who are there, you have a beautiful team. Не только этим, но и молитвами, комбинированными молитвами всех преданных, и еще это происходит благодаря тому, что у вас здесь такая замечательная команда. Also, we must always appreciate where we are, because Krishna is giving us each the opportunity. He's giving us our opportunity for savor in a particular place. So we mustn't think that, somewhere else is better. We always must try to get inspiration from other places, but give our focus to where we are. Мы должны всегда ценить то место, где мы находимся, и где Кришна дал нам служение. И мы, конечно, можем вдохновляться какими-то другими местами, но все же фокусироваться и направлять это все вдохновение на служение там, где мы находимся. Yes, good. We're very happy to hear your news, Maharaj. And any question from anybody, from yourself, Maharaj, or from any of the devotees? Махарадж счастлив был услышать новости о нас. Теперь спрашивает, может, у кого-то есть вопрос, может быть, у вас, Махарадж, или у кого-то из преданных. Ну, есть какие-то вопросы? Махарадж, может быть, вы тоже немножко расскажете, что там у вас происходит в Италии, как у вас там служение проходит, как там преданные. Maybe you can tell something about your life there in Italy, about life of devotees. Okay, happily, yes. Basically, I'm in Italy by accident. It's not my plan to be here, but we can say accident. I feel Gurudev and Guru Maharaj have put me here for now during this COVID lockdown. Я с удовольствием расскажу. И я здесь, в Италии, нахожусь вообще не запланированно, а случайно. Можно сказать, что милостью Гурудева я оказался здесь, в Италии, на время локдауна. But here there is a small team, just 4 devotees are there residing here. They are the key sevakas. И здесь находится постоянно 4 преданных, основные севаки. And from around and about, then devotees are living in their homes. They come, they do some service, some gardening, cooking, the kirtan, etc. But there are 4 devotees who live here. И с округи приходят другие люди, которые помогают, служат, поют, но вот 4 преданных всегда находятся здесь, живут здесь. And they all, and anybody who stays overnight or stays for a weekend, the rule of the house is everybody attends the morning program, everybody attends the evening program. И вне зависимости от того, человек живет ли здесь постоянно или приезжает иногда на ночь,
Но, тем не менее, есть у нас основное правило нашего дома. Это обязательно присутствовать на утренней программе, обязательно присутствовать на вечерней. And all take prasadam together. Get prasadam, yes? И тоже придумать тоже просад. We take prasadam together. Everybody sit and take, like you, they take, everybody takes prasadam together, not when they want, but at fixed times. Да, принимать прасады вместе, а не тогда, когда кто хочет. Вместе одновременно. And they are a very good example. They're always busy, and the focus on it is an ashram, it's a temple, and everything they do, it is for Guru Maharaj, for Gurudev, for the temple, representing Guru Maharaj and Gurudev. И что бы кто ни делал, здесь все фокусируется на служении Гурудеву, Гуру Махараджу и вот служении в храме. And so, more than 1 year ago, then the COVID struck and their income came to zero from what they had before because their source of income was from yoga. It stopped. So they had to suddenly adapt to new circumstances. И больше года назад, когда пришел ковид, источник дохода основной был связан с йогой, он рухнул, и преданным пришлось адаптироваться к этим новым условиям. And so now they're running the vegetarian food kiosk. И сейчас у них есть вегетарианский киоск. But it takes a lot of work to do the cooking, the preparing, the advertising, the delivery also, because they deliver to people's homes. Но это подразумевает много работы. Нужно готовить, нужно рекламировать, и также есть доставка. But they are doing all this wearing tilak, wearing the devotee clothing, and so everybody who's getting any interaction, they're seeing devotees, and it is a very good preaching opportunity. Но они все это делают с нанесенной тилокой и в одеждах преданных. И получается, что каждый, кто с ними соприкасается, он получает соприкосновение с преданными. И это хорошая возможность для проповеди. So many good things. And again, if somebody is a devotee, then whoever they meet, they can answer some questions, say something. And those people, they understand that here it is different. It's not like a regular shop or a regular kiosk. Here is from the ashram. It's right outside the ashram door with all the signs for the ashram and the programs. И здесь вот вся эта деятельность, так как она крутится вокруг храма, вот этот киоск, ну вот здесь, ну как бы понятно, что это часть храмовой жизни. So, example, they run the steady morning, evening programs, and they are full of service during the day. И помимо утренних и вечерних программ у них также множество служения в течение дня. And you can probably hear them now. I invited them to come and talk to you, but they are busy. Возможно, мы можем слышать их сейчас, и он приглашал их поучаствовать в скайп-коле, но они все заняты. And my day is like an evening program. We take prasadam together, and then my day is doing various services like this with the devotees around the world, correspondence, proofreading, etc. Что касается Махараджа, то вот, помимо программ, принятия, почитания прасада, он выполняет вот еще такое служение, как сейчас с нами, также переписка, также proofreading. Ну, в общем, это когда вычитать что-то нужно, какой-то текст. And I am the decoration. They always bring the public to see me. So I'm an exhibit
So hopefully we can try to, the exhibit can sometimes say something to encourage others to know about Krishna consciousness. Я здесь еще служу как бы такой декорацией, как на выставке. Если кто-то сюда приходит, то их ведут ко мне, чтобы я им смог что-то рассказать. Ну, их ведут к Махараджу, чтобы он мог рассказать им что-то про Кришну. And we are right at the edge of a national park, so just literally right out of the door, like with you, we're walking in the forest, walking by the river, walking in the mountains. So we're happily going with our devotees and going with guests also, by walking and talking. Также мы здесь живем совсем рядом с национальным парком, и так же, как у вас в Абхазии, у нас здесь есть горы, там, речка, лес, и мы с преданными часто гуляем, и с гостями гуляем и разговариваем, общаемся. And Maharaj, I actually have never had any desire, ever since joining the temple, to go anywhere. Actually, we're not thinking, oh, I want to go to anywhere. We are happy wherever we are. И, Махарадж, вы, наверное, вам знакомы, это когда нам особо не нужно покидать храм. Мы довольны всегда тем, где мы находимся прямо сейчас. Нам не так уж важно куда-то ходить. But it's not where we are, it's who we are with. So we are very fortunate, as you are doing, if we can live with devotees and if we can be constantly in association with the devotees. Самое важное не где мы, а кто мы. И общение с преданными. Харе Кришна. Харе Кришна. У вас сейчас там разрешают вообще выходить в лес, вот, в горы? Is it allowed to walk to the forest, to the mountains, where you are? Not always, but still we do. Но мы все равно делаем это. We are a little naughty. Naughty? Naughty. Bad boys. A little bit bad. Мы немножко Not following all the government rules properly, maybe. Немножко нарушаем правила. И как Махарадж думает, долго все это будет продлеваться там еще? How do you think, Maharaj, how long will this situation be? For how many centuries, Maharaj? You mean centuries? Вы имеете в виду сколько веков? Maharaj, when we see the situation, we can say clearly that with all the sin in the world, there must be the plague, the flu, famine, war, all these things, because this is the reaction for the exploitation of the world. So it's going to go on for 427,000 years, is my estimation. В общем, 420, ну, в общем, сколько длится Кали-юга, да, 420 тысяч лет, по-моему. Будет длиться вот это все, по моим размышлениям, потому что всегда будут войны, болезни и так далее, потому что это реакция за эксплуатацию, которая в этом мире происходит. Kali Yuga is 432,000 years, but we are about 5,000 years in. So we have left 427,000 years. Кали-юга длится 432 тысячи лет, 5 тысяч лет мы уже, в принципе, прожили, и осталось 427. Всего лишь. Sometimes we'll be a little okay, sometimes we'll be very un-okay, and finally it will be extremely bad before the next age comes.
Иногда все будет, может быть, хорошо, иногда совсем нехорошо, и в конце все будет очень-очень плохо. Потому что, ну, вот в будущие века. Hare Krishna. I have a question, Maharaj. How soon will we go to Goloka Vrindavan? That's my question. Can you help? Махараджа, вопрос к вам. Как долго, как скоро мы окажемся на Галоке? Вы можете помочь ответить на этот вопрос? Я это не специалист по этим вопросам. Maharaj saying that he is not the specialist for these questions. Мы просто пытаемся что-то сделать. We're just trying to do something. Maharaj, this is our duty to try to do something. And the specialists are Guru Maharaj and Gurudev. And they are guaranteeing, but depends on our sincerity, our being good spiritually. This is that is how quickly or how slowly we will go. In general, this is the calculation. Это наш долг, на самом деле, да, пытаться сделать что-то для Гурудева, прежде всего, для Гуру Махараджа. И от их милости они все гарантируют, на самом деле. И только от нашей искренности зависит, как скоро мы окажемся там. Srila Gurudev directly saying, you cannot see, but I can see that you are all liberated. You are all going home. Шрила Гурудев любил говорить, что вы можете не видеть этого, но я вижу это. Я вижу, что вы уже все освобождены, что вы уже все возвращаетесь домой. And Gurudev is saying, because you have a service connection to Guru Maharaj, you have done service to Guru Maharaj, and that is of immeasurable value. И все это все это потому, что вы имеете связь в служении Гуру Махараджу. И это имеет неизмеримую ценность. And this is Srila Gurudev's clear vision of who is Guru Maharaj. And he is giving everything, anything that comes to him, money, honor, anything at all, he's giving to Guru Maharaj. Таково было ясное видение Гурудева, того, кто такой Гуру Махарадж. И поэтому он все, деньги, все, что было, он посвящал Гуру Махараджу. So he's giving all of you to Guru Maharaj. So whatever service you are doing is going to Guru Maharaj. И он отдает и вас тоже Гуру Махараджу, и все служение, которое вы совершаете, тоже идет Гуру Махараджу. Hare Krishna. And this world, it is Maharaj, it is not impossible that those who are with you, that 100 years ago, you were in the heavenly planets and you praying, I want to take my birth. Now, after Chaitanya Mahaprabhu's advent, even though it is Kali Yuga, okay, doesn't matter. What the gift of Mahaprabhu is much more valuable than the negative things of Kali Yuga. И вполне возможно, что вы 100 лет назад еще были на райских планетах и молились о том, чтобы оказаться здесь после прихода Махапрабху, получить рождение здесь, пусть и в Кали-югу. И несмотря на все ее отрицательные моменты, они все перевешиваются появлением здесь Шри Чайтанья Махапрабху. And we are not our body. So all we need to try to do is protect ourselves from the Kali Yuga influence, but we are the sincere seeker, the person inside coming in the line of service to Mahaprabhu Nityananda, taking us to Goloka,
but we are not our bodies. Мы не являемся нашим телом. Все, что нам нужно делать, это попытаться оградить себя от негативного влияния Кали-юги. И как бы здесь внутри мы находимся вот в этой линии служения Шри Чайтанья Махапрабху и учителям. And if we follow the process, if we follow nicely the process, all of this will become more and more of a reality. We realize, oh, this is the only worthwhile thing to do in this world. И если мы действительно хорошо служим, то вот это вот внутри нас, оно будет расти все больше и больше и давать уверенность в том, что это единственное действительно важное и ценное, что можно делать в этом мире. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai, Jai Shri Gurudev ki Jai. By their mercy, may our journey home be quick and not too troublesome, because we also struggle with trouble. Unlike Rupa and Sanatan, who are aloof, we are a little bit troubled by troubles in this world. И Гуру Махарадж может обеспечить нам быстрый путь и, возможно, менее проблемный, не слишком проблемный. Потому что все равно, так или иначе, жизнь здесь, она все равно связана с проблемами. Мы неизбежно сталкиваемся с ними. Rishikesh Maharaj, he knows Shruta Shravya Prabhu, means became Vaishnava Maharaj. Rishikesh Maharaj, he knows him. And Vaishnava Maharaj, he knows he's going to die soon. He's got cancer and the doctors told him he's going to die. And the devotees asked to him, do you have any fear of dying? He said, little bit. Ришикеш Махарадж, конечно, знает Шрита Шраву Прабху, который потом стал Вайшнава Махараджем, и он болел раком, и когда незадолго перед смертью преданные спрашивали его, вы боитесь смерти? И он сказал, совсем чуть-чуть. Because we are going to the unknown. Потому что мы отправляемся в неизвестное, неизведанное. It's like there's a door here and we're going to open the door. We know there's something the other side. But we've got to jump out from my environment and into another environment. And really when we make that jump, we have to forget about our past and hold on to Guru Maharaj's feet, our Guru's feet and the Vaishnava's feet. И перед нами дверь. Мы чуть-чуть знаем о том, что за ней, и за нами есть много среды, которая нас окружает. И нам нужно сделать этот прыжок в неизвестное и оставить, забыть полностью, насколько это возможно, то, что все наше прошлое, и пасть к стопам, к лотосоподобным стопам Гуру Махараджа и Вайшнавов. And so now, to tolerate the Kali Yuga, we should not have difficulty, but when it's very difficult, everybody's obviously feeling difficulty. But compared with other tolerance of other things, like being in the womb for 9 months, then to tolerate Kali Yuga is a small matter. Нам, конечно, всем приходится терпеть Кали-югу, но есть вещи, которые были еще сложнее, например, вытерпеть 9 месяцев в утробе, так что то, с чем мы сталкиваемся сейчас, еще не самое сложное. Харе Кришна. Харе Кришна. Not to give in to Maya and not to lose our faith. Two things. Не отдаваться майе и не потерять веру. Вот две самые главные вещи.
Maya's savor to Krishna is to make sure that only the sincere get back into the society. Her duty is to Майя sure that we are sincere. Майя — это служанка Кришны, и ее долг состоит в том, чтобы там точно оказались только самые искренние. И ее долг проверять нас на эту искренность. And our faith is our treasure. And if we lose our faith, then you look at the whole world. They're just popping about without any proper direction at all. И наше главное сокровище — это вера. Посмотрите на мир вокруг. Без нее люди просто бултыхаются без какого-то явного направления. And so we hold the Goloka Vrindavan conception on our head. We hold everything, the perfect conception of Srila Saraswati Thakur. We hold on our head. But we know it is there, and we try for that. That is our aspiration. И мы храним на своей голове эту удивительную концепцию Галоки, концепцию Сарасвати Такура. И мы знаем, что это действительно существует, и это является нашим устремлением. Govinda, Govinda. And what have you read recently, or what have you experienced recently, Maharaj, that you can share with us? Махарадж, что вы недавно читали или что переживали недавно, чем могли бы поделиться с нами? Something that has given you inspiration that you can share with us. Что-то, что вдохновляло вас, и этим вдохновением вы могли бы поделиться с нами. Ну, вот эти последние дни не было возможности особо много читать, вот, что, конечно. Но в данный момент времени читаем Амная Тату по вечерам, а утром читаем Бхагавад-гиту и читаем Чаритамриту. Recent days actually was not so much time to read, unfortunately. But now, in the evening, we are reading Amnaya Tattva, and in the mornings, Bhagavad Gita and Шри Чайтанья Чаритамрита. То, что вдохновило вот эти последние дни, это возможность такого непосредственного, близкого общения с Виджараманом Прабху, что мы вот несколько дней провели вместе, фактически спали в одной комнате постоянно. Вот, много общались, и Виджараман, была возможность как бы присутствовать, как Виджараман общается с различными преданными, с разных регионов, дает им свои наставления, такие отеческие, и очень теплое такое вдохновение исходило от него. The most inspirational recent days was the opportunity of intimate speaking with, being with Vijayaraman Prabhu, and Maharaj could see how Vijayaraman Prabhu is talking with the devotees from different cities, make some advices. So that was very inspirational. Jai, and you are very fortunate to have had his association for so long, his direct association for so long. Да, это действительно вдохновляюще, и вы очень удачливы, что у вас была возможность такое долгое время иметь такую близкую связь. Srila Gurudev had much regard for Vijayaraman Prabhu. I mean, very high regard for him. Шрила Гурудев очень высоко отзывался о Виджайарамане Прабху. We are witness to that. We can stand witness to this. Мы были свидетелями этого, мы можем это засвидетельствовать. Hare Krishna. One day, Gurudev was talking about Russia, the Russian devotees,
And Gurudev said, we all know about Avadut Maharaj, his capacity, what he can do, we see that. And then Gurudev said, and Vijay Raman Prabhu is more than that. Which is a really wonderful Gurudev, like giving glorification to Avadut Maharaj, then glorification so much to Vijay Raman Prabhu. Однажды Гурудев сказал, мы разговаривали о России и русских преданных, он сказал, отозвался о Авадуте Махараджи, о том, какая у него огромная вместимость и как много всего он может сделать. А потом он сказал, что еще больше этого у Виджая Рамана Прабху. И таким образом Гурудев как бы прославил Авадута Махараджи и также прославил Виджая Рамана Прабху. So when we can have association with these devotees that have that blessing, real blessing, and association of Srila Gurudev, then it is a very good fortune for us. Так что, когда у нас есть связь с такими вайшнавами, это настоящее благословение, и это действительно очень большая удача для нас. Да. Jai. And where are you reading in Sri Chaitanya Charitamrita just now? И где мы сейчас читаем Чаритамриту? Величие Харидас Thakura, Антилила. Ah, yes. Hare Krishna. Many of us were in a similar place. You in Govindaland, in Abkhazia, in Thailand, in Italy, we are all in a similar, within